ঠিক আছে, আমি একটু 5 মিনিট ওয়েট করছি। ঠিক আছে, যারা জয়েন করতে চাই করুক। Okay, so today we'll discuss the one important application of the computer science, that is the cryptography. So basically, why I will discuss the cryptography in the context of Python. So we have already learned the different kind of operation and the programming using the Python programming language. And lastly, we have studied the file handling. Okay, so we have seen how we can handle the file, how you can write the file, how you can read from the file in the Python environment. Now, so we will implement one small application using the file handling that will be used for the cryptography. Okay, now the thing is, do you have any idea regarding the cryptography? So if you have idea, then I will go to the program directly. Otherwise, I will discuss briefly regarding the cryptography, then come to the programming part. Basically, this is the application. Whatever we have studied, that is the one application, that is the cryptography implementation. So do you have any idea regarding the cryptography? No, sir. So I think it will be better if we start from the very scratch, very basic level, right? So before coming into the program, Python program, is it okay? Hello, hello. Yes, sir. Okay. So can you see my screen? I think uh, now it is visible, right? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So cryptography, whenever we come to the computer information security, the cryptography is the first person who will come into the picture. Okay. So cryptography. So I will not discuss regarding the remaining 2%, the steganography and the watermarking. I will only focus on the cryptography. So cryptography is about protecting the content of the message and their meaning. Okay. So when we come to the cryptography, basically it will deal with the, suppose you have some information and you have some data, you have to protect the data. Protect means, so if no one can access the data, if he can access the data, then he cannot understand the meaning from the data. Okay, so that is the basic idea. So in the cryptography,
basically the concept of cryptography is not the very new one. Even if you the cryptography, if we look at in the history, so it has a very strong history in the literature. In the literature, it has a very strong concept regarding the cryptography, but that was not the digital cryptography. Okay, in the ancient age, in the ancient age, there is a lot of application. There was a lot of application where they used the cryptography. Okay, even in the worldwide, they use the cryptography. But the thing is, even in the very old days, they use the cryptography. So cryptography basically give you the idea how you can how you can hide your message, important message, because you don't want to display the meaning of the message. So that's why you are modifying the message in such a way that only the desirable person, only the targeted person can access the your message or your text or your paragraph, whatever maybe it is. Okay. Say for just for example, when suppose you are staying in the one room, you have taken the one room when you are studying in the college, you have taken the one room, you are staying as a paying guest. So to protect your room, what you will do? Tell me, what you will do? You will use some lock and key, right? Is not it? You will use some lock and key. So when you will go outside the room, you will lock the key using you will lock your room using some key, and that key will be kept to you. So if so no one can access the room without using the key. Am I right? So if you suppose your friend is telling you, okay, I have to do some work, I will take some rest, so please give me your key. So you have to, so he will enter in your room. So what he has to do, he has to take the key from you, and then he can enter the room, in your room. Clear? Now, instead of room, if it is your data, so what you will do? Similarly, your friend can access your data because it is not only for the friend. Actually, the desirable person, the targeted person can access your data. Okay. So similarly, just like the analogy of the room and key, lock and key, here we have the same concept. We can perform the cryptography using the key. Okay. So let's see the theory part. Okay. So whenever we come to the process of the cryptography, it's called the basically the Greek word called the secret writing. The writing will be done secretly. So the remaining people can understand, okay, there is a room, there is a text, but they cannot know where what is the content within the room, what is present within the room, unless he can access the room. Okay. So how he can access the room? How he can access the room? Tell me. How he can access the room? Are you getting my point? Hello? Hello? Kindly response. Yes, sir. So how he can access the room? The person can access the room, content of the room. When the first person passes the key to the second.
Yes. So if he is the owner of the key, he has the key, the right key, then he can access the room, right? Similarly, here the process of the process of locking is called the encryption. When you are going outside the room and you are using your key, you're locking your door, that is called the encryption. And when you are coming to the room and using the same key, you are unlocking the door, that is called the decryption. Okay, so until you are not decrypting your content, that means the analogy of the room, until you are not unlocking the room door of the room, you cannot access the content of the room. Okay, so cryptography will be deal with the two process. One is the encryption and the decryption. So encryption is the process to encrypt your data by key okay, and decryption is the process to retrieve the same data, modified data, to the original data, come back to the original data using the same key. That is the reverse process. So plain text, using the key, you have modified the text, so that text will be not visible to the others, not understandable to the others. They can know, okay, there is some text, but they cannot understand the meaning of the text. That modified text is called the cipher text or cipher text. Cipher text message. So you are using from the plain text, using the key, you are generating the cipher text. That is that your room is locked now. Okay. When you want to access the data, then using the same key, you will you will unlock your room, you will get back your data. Okay. So encrypted information cannot be read. Decryption, encrypted can be. Okay. An algorithm used to encrypt or decrypt the text, cipher, and key. A set of parameters that guide a cipher. Neither is a good without the other. Okay. So the fast and very simple method algorithm is called the substitution cipher. Substitution cipher. Okay. A cipher does substitute one character with another character. These can be as simple as swapping a list or can be based on more complex rules. They are not secure anymore, but they used to be quite common. What has changed? Okay. So here is the one simple example. Okay. That is called a Caesar cipher. Actually, Julius Caesar used this technique. That's why it's called the Caesar cipher. But obviously, in the time of Julius Caesar, that there is no concept of computer. They implemented it manually, and based on that concept, modern days computer scientist has used the technique. But obviously, now we are implementing in the computer system. So স্যার yes, স্যার কেমন হয় ঢুকতে চাইছে, এখানে জয়েন হতে চাইছে। আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি। আচ্ছা okay, so what is the concept? What is the name? The name is substitution cipher. Okay, that means suppose someone is written ant, ant. Okay, ant. Suppose I'm writing here a ant t. Okay, just a minute.
A and T and. Okay. Now, if I apply the substitution cipher, then what will happen? The concept is I will replace the one alphabet with the other alphabet, but that will follow the fixed, that will be based on the fixed rule. Okay. So here what we have, what is the logic here? The A will be substituted by the D. B will be substituted by the E. So we will shift one by one. So A will be D. So I will write here D. I write here D. Fine. Down. Next one N. So what is N? N will be substituted by the Q. So it will be Q. It will be Q. And T will be substituted by the, what will be the value of T? W. It will be substituted by the W. So now this is called as ciphertext. This is called as ciphertext. Now, what is the advantage? Now you have modified the text. Now you are sending the message openly to your friend. Now, if someone read the message, they cannot understand the meaning of the word. Because D, Q, W, they are in the dictionary, English dictionary, there is no, you will not find any word, meaningful word of D, Q, W. Am I right? Are you getting my point? Hello? Yes, sir. Okay. So you will not find any meaningful word of the D, Q, W. So it will look like it is some random letter. Okay. But when your friend will receive the message, if he will just apply the reverse logic. What was the logic? The logic was A will be shifted by the A, B, C, D by 3 letters. A will be shifted by D, B will be shifted by E, right? That means B, C, D, then C, D, E, then C will be replaced by F. Now will apply your friend will apply the reverse logic. What will happen? You come back to the, you shift backwards by 3 letter. D will be replaced by A, Q will be replaced by N, and W will be replaced by T. Now it is AND. You will get the message AND. Now, so this modified text DQW is called the ciphertext. And the process of generation of plain text to ciphertext is called the encryption. And the reverse process, that is the generation of the ciphertext to plain text, is called the decryption. Okay. And the method, the logic that we are applying to encrypt the message, that is called the key. That is called the key. Okay. So Caesar used the fourth shifting, the 3 by 3 shifting by 3 letters. So you can shift by 5 letters. You can shift by 6 letters. You can apply the more complex logic. Okay, you can think that, okay, I will not directly shift it. Rather, I will apply some more complex logic. I will put some mathematical equation here. You can do. The mind it, that should be deterministic.
that should be deterministic, because in a cryptography you cannot allow to lose your data. You cannot allow to lose your data. Okay, but in the watermarking domain it can be possible. You can compromise up to a certain level with the loss of the data, but in cryptography you cannot do this. Okay, so, and what I am discussing here, that is very very simple logic, and nowadays this is very primitive kind of the idea, because we are entering in the age of quantum cryptography. Okay, so in the quantum cryptography domain, the rules will be governed by the quantum mechanics and the quantum computers. So obviously all the classical algorithm will not work. Will not work in the sense, the cryptography algorithm, if we apply the some quantum system, then classical cryptography algorithm will be quickly detect the exact the secret key. So that's why we need to move towards the quantum cryptography. So that is another issue. But here, what we are discussing, that is the very primitive one. This is the Caesar cipher or substitution cipher. So that is the one example of the, basically the Caesar cipher is the example of one kind of substitution cipher. Okay. So tell me one thing. Do you have any question up to this point? If you have any question, you ask. And you consider your first name and apply this logic and modify the your first name to size cipher text and print in the chat box and write in the chat box. Have you got my point? Hello? Yes, sir. You consider your first name in a capital letter, okay? First name in a capital letter, then you apply the logic. A will be substituted by D, D will be substituted by E. That means simply it will be shifted by 3 letters, okay? And you write it in the chat box. Modified text will be written in the, you both write both the first your first name as well as the cipher text, cipher name. Orgho, Yes, sir. R will not be substituted by the small u. Sir, a typing mistake. Okay, okay. স্যার স্ক্রিনটা একটু দেখান না। Oh, okay. Wait করে।
So I think all of you have got the logic, right? Yes, sir. Okay. Now think about it. If I want to, so we are doing it manually, right? No problem. But if I want to do it automatically with the help of computer system, so what do you have to do? Suppose you are written one text. In a text, you have the different kind of letters. You have the small letter, you have the capital letter. It may be you have the some punctuation symbol, some comma, full stop, like that. Then what will happen? Then what will happen? So can we do it for every, can we check it for every kind of alphabet, character, or like that? The easiest solution, if we access it through the ASCII value. Because when, I think all of you have idea about the ASCII value. All of you have idea about the ASCII value in the computer system. So can you tell me what is the role of ASCII value? So normally you study it in the when you study in the basics of the computer system or the C program. But what is the actual meaning of the utility of ASCII value? Can you tell me? Any idea? It is not about the right or wrong. Any idea? স্যার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে নিয়ে যাওয়ার জন্য। Partially true, but not the exact answer. Any idea? Any other opinion? Any other opinion? You tell me frankly, no problem. It is not about the right or wrong. You just share the idea. আরে বলো না, যাই যেটা মাথা আসছে বলো, ঠিক ভুলে ভেবো না, যেটা মাথা আসছে বলো। এসকিউএল তো সবাই করেছো নাকি? সি প্রোগ্রামিং তো সবাই এসকিউএল প্রিন্ট করে দিয়েছে তো, না করাও নি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি এসকিউএল ওটা কেন ব্যবহার করে? মানে ইউটিলিটিটা কি? শুধু কিছু নাম্বার প্রিন্ট করার জন্য কি ইউটিলিটি, ওটা কি কারণে? তোমাদের কি মনে হয়, তোমরা প্রোগ্রাম করেছো, তোমরা কি মনে হয় তোমরা সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা করে ASCII ভ্যালু আইদার ইনবিল্ট কোড থাকবে বা কিছু তো থাকে, তাই না? দেখবে সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই আছে। सर कॉम स्पेस मेमोरी कम लगता है तो ASCII वैल्यूতে। তোমরা সবাই বলছো, আচ্ছা আর কি ওপিনিয়ন বলো? আর কি বলতে হবে বলছেন, আমি বলবো। আর কি আইডিয়া বলো? আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করো তো, এটা আমি জানি না। তোমরা যে কম্পিউটার সিগন্যাল থাকে না, বিভিন্ন রকম সিগন্যাল, তোমাদের ইলেকট্রনিক্স এর ছেলে পেলে সব, সিগন্যালটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে তোমার কম্পিউটার সিস্টেমে? 01 না, সব সিগন্যাল কি 01 এ থাকে? ধরো তুমি একটা অ্যানালগ সিগন্যাল দিয়ে তুমি ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে কাজ করছো, সেটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে? হ্যাঁ ওটার ইয়ে থাকবে আপনার, শুধু 01 তো থাকবে না, ওটার বিভিন্ন রকম মানে 0110 তারপরে 1110 এরকম করে ইয়ে থাকবে সিগন্যালে। 0 আর 5 ভোল্ট এই দুটো কারেন্টের ইয়েতে 0 আর 1 ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করবে। এটা তো কারেন্ট ছাড়া কিছু বুঝবে না, ওকে তো কারেন্ট সাপ্লাই দিতে হবে, আর সেটার উপর বেস করে ও 01টা বুঝবে। হ্যাঁ, মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি যখন একটা স্টোর হচ্ছে তখন তোমার ওটা স্টোর হচ্ছে আইদার 0 অর ইট ইজ 1, রাইট? ইয়েস। তাই তো? এইবার বলি, এইবার তুমি যখন ধরো তুমি লিখলে, আমি লিখলাম এ, ঠিক আছে? তুমি কম্পিউটার সিস্টেম কি এটাকে বোঝাতে পারবে ইট ইজ এ? না, আমাকে নাম্বারে যেতে হবে, নাম্বার সিস্টেমে যেতে হবে। এক্স্যাক্টলি।
জিরো ওয়ানের মধ্যে মানে হ্যাঁ, কম্পিউটার ওই জিরো এটাকে ওয়ানের এটাকে মধ্যে আমাকে আগে নাম্বার সিস্টেমে বাইনারিতে আগে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি। তাহলে আমার কাছে যে ওই সো ইন দ্য in the English alphabet we have the total 26 plus 26 52 alphabet, ঠিক আছে? তাহলে we need at least how many number of bit? দেন 52 তাহলে তার ডবল। Why double? Why double? হ্যাঁ স্যার 5 Because 2 to the power 5 means 32 32 32 তাহলে we need totally we have just 52 26 plus 26, and how we can represent 30 by 32? 5 bit only. We need minimum 6 bit, তাই না? হ্যাঁ স্যার। আমার 52টা যদি আমার আলফাবেটকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে 32 হচ্ছে টোটাল। ইফ উই রিপ্রেজেন্ট 2 to the power with the 2 to the power 5, then 5 bit will represent total 32 numbers. If we start from the 0, I'll stop to 31. Then we have the total range will be 0 to 31. Total will be 32. Again, we need that remaining 20 character. It will be not encoded by some binary number. So we need minimum 64. That is 2 to the power 6. Okay. Actually, the first version of the ASCII, it was represented by 27 bit. It is 128 0 0 0 0 0 0 0 and 1 1 1 1 1 1. 7 total 0 to 127. So it includes the 52 characters, alphabets, the numbers, some special characters, some control characters, and as well as the colon, full stop, semicolon, quotation, all these different kind of syntax we have available in the English language, right? Now, when the usage of the computer was increased, the scientists felt that okay, that 7 bit is not sufficient enough to handle the situation. They used that 8 bit instead of 27 and 7 bit. They use that 8 bit. Okay, so it will be 0 0 0 0 and 1 1 1 1 1 1 1. Okay, and out of this the 256 number, the 97 to 122, they are the lowercase, and 65 to 90, they are the uppercase. Clear? Sir. Clear? Idea is clear why we are accessing through ASCII value and why we are using the ASCII value. Clear? Yes sir. Now when the computer usage was again increased, because initially it was only focused towards the English language, but very quickly we need to develop the defined kind of software with the regional language. In a defined language, not only the regional language will come into the picture later time, but in the defined language, other languages apart from the English, like the Chinese, Korean, defined language. But again, we will face the same problem. When I will suppose you are implementing some software, you are writing the code, not the code actually. You have to represent some. You have to store the document that will be generated from the Korean language or Chinese language. Then what will happen? Again, we have to represent those characters, either Chinese character or
Korean character or Japanese character in the computer system to store. And what are you getting my point? What I am telling? Because Yes, you sir. have to store the data. You have to store the data. I am not telling about the NLP, natural language processing. It will come into the picture very later time. You have to store the data. Then they take the decision, and after that, like the India, we have the different kind of regional languages. Okay? So, but we can type now. We can write we can store the defined document. We can interchange. We can exchange a file in the defined regional languages of India. Most of the regional languages are available now. So we need the more characters, and that's why the people move towards the Unicode character. Clear? I think we have discussed little bit regarding the Unicode in the very beginning of our class, if I am not wrong. Okay. Clear? So instead of handling each alphabet individually, each symbol individually, if we handle that directly with the ASCII value, then it will be more easier to handle. Then what we will do? I read the text. I will convert the each and every. Suppose this is the ant. Okay. So this is ant. So this is the text. So I will read each character. So and then I will convert that character into the ASCII value. What will be the ASCII value of capital A? What will be the ASCII value of capital A? 65. 65. Fine. What is the ASCII value of capital N? Capital N, sir. What is yeah, capital N. ASCII value কত বলো? $78. So fine, 78. And what is about 70. the 80? পাইথনে প্রোগ্রাম করো তাহলে ইয়ে করো না কনভার্ট করে নাও 84. 84 84. Fine. So what is our logic? I have to convert the A to D. That means A, B, C, D. 65, 66, 67, 68. D will be 68, na? 68. B. D. D 68. 68 We will just add 3 to each. Response कुछ देरी से दाও. Okay. Then we will get 68, 81, and 87. D, Q, R, and W. Okay. Now you convert back to the character. So you will get the D, D, Q, W. the DQW
So this is the encryption process. And in the decryption process, do the same thing, but 60 will read the DQW, then we will again convert to the ASCII value. We will get 68, 81, 87. Now we'll perform the -3 operation. Okay. So we will get back the end. The reverse process. Reverse process. So this is called a decryption. তার মানে হচ্ছে বাইরে তালাটা দিলে দ্যাট ইজ দ্য এনক্রিপশন, তালাটা খুললে দ্যাট ইজ দ্য ডিসক্রিপশন। এবার তুমি কি ধরনের তালা ইউজ করছো সেটার উপর ডিপেন্ড করছে কতটা সিকিউরিটি। ঠিক আছে, তুমি একটা পুরনো তালা দিতে পারো, এটা তুমি পুরনো তালা দিলে কি হবে, একদম সে পুরনো আগেকার দিনের তালা, তুমি যে কেউ চাবি দিয়ে ওটা ঘুরে খুলে ফেলতে পারবে। তুমি যদি এখন সিকিউর করতে চাও, তুমি একদম তুমি বায়োমেট্রিক লকস দিলে, তুমি প্রথমে লকটা দিলে, তারপরে তুমি তোমার রেটিনা, তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, তোমার থাম্ব ইমপ্রেশন, তোমার পাম প্রিন্ট, ঠিক আছে, এইগুলো অ্যাপ্লাই করে তুমি ওটা সিকিউর করলে, আবার তুমি যখন ওটা সিকিউর হয়ে গেল, কেউ ওটা খুলতে পারে না, বায়োমেট্রিক সিকিউরিটি প্রোভাইড করছে। ঠিক আছে, তো এটা ডিফারেন্ট উপর ডিফারেন্ট, তোমার অ্যালগরিদমে তুমি কি ধরনের সিকিউরিটি প্রোভাইড করতে চাইছো। অ্যাকচুয়ালি দ্য থিং ইজ it is not also necessary for all applications provide a high level security. Some application is essential, some application is not very much essential. Okay, so if we do this logic, if we implement this logic, then we can easily convert any file, we can easily convert, encrypt any file, right, without any problem. Okay, now we'll implement the thing using the Python programming language, and that is best we will utilize the some function of the file handling. Clear? So do you have any problem with the understanding the logic of the cryptography on the substitution cipher? না স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা প্রোগ্রামে মুভ করছি তাহলে। Yes. তাহলে আমি প্রথমে যেটা করছি, সো হোয়াট উইল ডু, আই উইল ক্রিয়েট ওয়ান ফাইল। The file is text file, plain text. Okay. Plain text. So I'm creating the file. In the plain text, I'm writing the, so put the university. Beta, you just put the end word. End. Right now, I will create the file. So I give the name of the file. Encrypt. Encryption. Encryption. No. So what we have to do first, as per our logic, I have to read the file. Then I have to access each and every character of the file. Here we have only single word, but when we will work with the file, we have to work with the multiple lines, multiple words, you know it. So I will write the generalized logic with the code with the generalized logic. So what we will do first, so I'm just copying it first. I will explain one by one. Okay, so you see, so first what we are doing, we are just opening the one file, that is the
plain text. Plain text, you just check the file name is right or wrong. Okay, just copy the file. Fine. Fine. So p text, write p text. So we can write another file, ciphertext. Ciphertext. It will be open in the write mode. Okay. And we can name the file ctext. So what is the meaning of this code? I think particularly these two lines. I think you can remember, all of you can remember, right? So it is the one method, the simplest method to opening the file in the Python environment. Okay. Clear? Now what we will do for line in F. So line in actually F, I will modify the p text. So I will access the each line from the p text. So when I am writing the code with open plain text.txt as p text, so all the content of the plain text will be coming to the p text. Okay. Now I will read the one by one from the p text. Fine. And now I have taken the another line that is with the blank initialize with the blank value, and for C in line. So now next for loop will handle to check to access each character from the line, each line. So first for loop will represent to access each line of the text, and second for loop will access each character of the line. Clear? Now I have taken the one line 2. Line 2 is the one string, and that will be initialized with a blank. So basically the line 2 will store the intermediate modified ciphertext. Okay. So after writing the each line, again I am initializing with the blank value, null value. Okay. So what you see, the operation that we have done here, that is we are doing in the code. What we are doing? First, ORDC. Okay. So actually you see here, I am just writing. So ORD, when I am writing ORD, 55, okay. Suppose ORD 78. Clear? That is the originality of the numeric value of the alphabet. Character, numeric value of the character. So that value we have got is that value we have got converted to ORDC. That is the 65. And now I have here, it will be by 3. So that 3 is the key. Okay. And now again, so I will get the 68. Clear? 68. So ORDC will return the value 65. Then 3 will be added. So P will be 68. Now again we have to convert with the character value. So what is the role of 65? So I just CHR 68. Return the value D. Clear? So
and I will concatenate the each and I will modify the each character and then concatenate with the previous one, and finally I will get the line 2, and then I will write the line 2 into F1, so it will be C text. Let's whether it is working or not. Clear? We have got the message DQW as per our discussion. Yes. Okay. So we have created the one file, and we have created the one file, and that file we have modified the text. Now you can exchange that text. Okay. No problem. Clear? Now we have to retrieve it. Okay. We'll do the reverse one. So first in the reverse process, again I am not writing in the same program, so I'll implement with the two different program. Okay. So here the first I have to read the cipher text first. Okay. So I will write the cipher text. Fine. It will be C text. Because now we will start with the cipher text. Okay. Now I can write the name recover or in short plain text. Retrieve plain text. Okay. And RP text. Okay. RP text. So for line in C text, clear? For C in line, now it will be -3, clear? And this will be RP text. RP text. Okay. So I will run it. Clear? Okay. Now we'll take the one more complex line. University Institute. Okay. So this is the, suppose this is the text. Okay. Now I'll run the same program. So we'll check the cipher text. So this is a modified text. Is it understandable? স্যার আমারটা কি ভুল আছে একটু দেখে দেবেন?
এরা দাঁড়া আমি দাঁড়া আমি এটা পড়ে নেবে তবে দেখে দেবো, ঠিক আছে? So this is the completely modified. Now apply the reverse one. Now if we do it, suppose if you instead of 3 you have written the 4, then what will happen? Okay, so you will get the totally different message. Okay, so this is called the symmetric key. So for the encryption and the decryption, you are using the same key. Okay, so you cannot use a different. So in here previously you have used a 3 plus 3. So here you have to use the minus 3. So this is called, so since you are using the same key for encryption as well as decryption, it is called the symmetric key. Obviously we have the asymmetric key cryptography. We can handle with the two different kind of key, one the private key and the public key. And if I think you can know you can heard the term the RSA algorithm. Basically the most of the popular algorithm are based on the asymmetric key cryptography, not the symmetric key cryptography. Okay, so but there are also a lot of applications where the symmetric key cryptography is also used. Okay, clear? Okay, finally I will see the another. I will try to implement some Bengali. I don't know whether it will work or not, but I think it will work. Let's try with the example some Bengali word. Okay, so I have the bro keyboard. So okay, so this is the plain text. Okay.
Okay. So actually some problem with the code conversion. Okay. That's why it is not working for the Bengali alphabet. So বাংলাটা ইংরেজিতে লিখলে পরে হয়তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইংরেজিতে লিখলে তো হবে, আমরা তো দেখালাম ইংরেজিতে হচ্ছে অবশ্যই। এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার কনভার্সনের সময় প্রবলেম হচ্ছে। আমরা ওই ক্যারেক্টারটাকে দিয়ে কনভার্ট করছি তো, ওটা ওই ক্যারেক্টার দিয়ে হবে না, ওটা তোমার ইয়েতে কনভার্ট করাতে হবে, ইউনিকোডে কনভার্সনে করে দিতে হবে ওটা, তাহলে হবে ওটা। ঠিক আছে, তো তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো, ওটা অসুবিধা নেই। এটা তো আমরা দেখালাম হচ্ছে এটা তো হবে। কারণ এটা আমাদের মেইনলি করা আছে অ্যাস্কি ভ্যালু উপর করা আছে, তো তার জন্য ওটা হচ্ছে এই তো এটা। ঠিক আছে, তো এইবার এই আমরা এটা একটা এক্সাম্পল বললাম, তো এবার এটা we can extend the concept with the defined cryptography algorithm in the Python environment. Okay, so mainly today what we have studied the basic idea of the cryptography, the concept of encryption and the decryption in the key, and the substitution cipher, and basically the substitution cipher with the example of Caesar cipher that will be shifted by 3, and the concept of symmetric key cryptography. Basically the symmetric cryptography means when the encryption and the decryption will be done using the same key, that is called the symmetric key cryptography, and we have implemented the encryption and the decryption of a one text file that is written in the English language, from encrypted the file, and again we have decrypted the file. Okay, and we have utilized the defined kind of inbuilt MATLAB file handling function. Clear? So if you are interested, then you can go with the more complex defined cryptography algorithm. Okay, basically you have to the remaining, the structure will be same. Basically you have to change the two part, this one, this one, this line, and this line. So finally I will just take the one I'm not copying from somewhere else, because that will be the problem with the, okay, that we can do one thing, just a minute. Just a minute. Actually, when we are copying from either you are copying from the internet or somewhere else, there is, you can face with the problem with the character conversion. So yeah, just here, for example, okay. Okay, so here I am just copying the file. I will check whether it is working or not. So this is a paragraph. Okay, so okay, fine, it's working. Okay, completely modified. Okay, and
Right? Okay, so you have got the complete line. Okay, image segment is the process of assigning a label. Clear? And up to the quantity per Pfeiffer algorithm. Clear? So actually, what was the problem in the first condition? The first, the previous program, I put the line here. Okay, so here, so actually the end of the second for loop also. That's why we are getting the last line only. Last line only. But actually, it will be placed after the first for loop. So modify the complete line, each character of the line, one line, and then you write in the recovered text. Okay, and then come back to the reinitialize the line 2 with the blank value, because line 2 will be used to store the temporary value, and then we will go to the second line in this way. So clear? So that's why in the first, we need some small modification in the first program of the decryption algorithm, decryption program. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I'm stopping here. So if you have any question, you asked. I think someone of you have asked some problem. Share it. কেউ একজন প্রবলেম হয়েছে বলছে সেভ করিনি তাই জন্য এরর দেখাচ্ছিল কোনটা? হয়ে গেছে কোনটা? প্লেন টেক্সট বলে ফাইলটা প্রথমে সেভ করতে হবে ওটা হ্যাঁ করিনি। হ্যাঁ 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 ওটা সেভ করতে হবে। মানে আইদার তুমি মানে ডিউরিং ফাইল ক্রিয়েশন করে মানে রান করার সময় ফাইলটা ক্রিয়েট করে নিতে পারো, তাহলে টেক্সটটা তোমাকে আবার প্রোভাইড করতে হবে, আর নাহলে তুমি আগে ফাইলটাকে ক্রিয়েট করে নিয়ে এডিট করো, দুটো একটা করো। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন আছে? তো এরকম ধরনের কিন্তু প্রোগ্রাম দিলে পারবে তো এক্সামে? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু সোজাই দেবেন, এরকমই দেবেন। স্যার আমাদের ল্যাব এক্সামটা কি করে হবে একটুখানি বলে দেবেন? কোনটা? এই ল্যাব এক্সাম। তোমাদের ল্যাব এক্সাম মানে তোমাদের এইটা তো ল্যাব পাইথনের তো এক্সাম। लैब नहीं था। পাইথনের তো হচ্ছে লেখা আছে। পাইথনের তো ল্যাব নেই। ল্যাব দিলে দিতে পারো, এরকম করে প্রোগ্রাম করতে দেবো, অসুবিধা তো কিছু নেই। তোমাদের ল্যাব এক্সাম কিছু তোমাদের বলেছে এখনো পর্যন্ত? কিছু মানে এক্সামে কি মডালিটি অফ এক্সাম কিছু বলেছে এখনো পর্যন্ত?
মানে অফলাইন হবে না অনলাইন হবে? তাহলে সিলেবাস তো মোটামুটি কমপ্লিট নাকি? হ্যাঁ, আগে একবার বলেছিল, তারপর তো আবার করোনা হয়ে আবার সব বন্ধ হয়ে গেল, কোভিড ওই ওমিক্রন, হুম, তারপর আর কিছু দেখো আপডেট। দেখো কি হয়। তাহলে সিলেবাস মোটামুটি কমপ্লিট হলো তাই তো? স্যার হুম? খুব একটা কঠিন দেবেন না, একটু স্ট্যান্ডার্ড দেবেন, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে ইজি স্ট্যান্ডার্ড। বলছি আর একটু পড়াবো কি নাকি, মানে আর কিছু কভার করবো নাকি না কমপ্লিট করে দেবো? স্যার আর কি আছে? না এবার একটু নতুন মানে আর একটু মানে ওই ডেটা স্ট্রাকচার ইউজিং পাইথন আর কি, ওই পার্ট গুলো থাকবে বা একটু নতুনত্ব টাইপের। তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী কমপ্লিট হয়ে গেছে, কারণ আমাদের তোমাদের কাজ করতে অসুবিধা নেই, সপ্তাহে একটা দুটো ক্লাস করাই যায়, ডেটা ঠিক আছে, আমি স্ট্রাকচারটা তাহলে করলে ভালোই হয়। ঠিক আছে তাহলে আমি নেক্সট উইকে তাহলে দেখি, তাহলে তোমাদের যদি আমার যদি অন্য কোনো ইয়ে না থাকে তাহলে ক্লাস নেবো, অসুবিধা কিছু নেই। তাহলে আজকে যেরকম নিলাম একটা, ঠিক আছে। আমি আসলে মাঝে নিতাম, আমার শরীরটা খারাপ হয়ে গেছিল বলে নিতে পারিনি। তাহলে তোমাদের সিয়া আমাকে বারবার বলছিল। স্যার আমাদের এক্সামের ব্যাপারটা কিছু খবর আছে? আমার কাছে কোনো খবর নেই। সেভেন্থ একটা হয়েছে, তাও সেভেন্থে একটা এক্সাম বাকি আছে এখনো পর্যন্ত। ওই তোমার ইয়ে ইন্টার্নশিপেরটা এখনো বাকি আছে তোমাদের সেভেন্থে। ওদেরটা কমপ্লিট হবে তারপরেই আমাদের গুলো বলবে। না ওদের অ্যাকচুয়ালি ওদের এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওদের অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট হয়ে গেছে, কারণ ওই পরীক্ষাটা করে ওটা মার্চে হবে। কারণ ওদের প্রায় মানে আমাদের সিএসসি ডিপার্টমেন্টে দেখলাম 22 জনের মতো এখনো ইন্টার্নশিপ করেনি। তো যেটা শুনছিলাম তোমাদের ডিপার্টমেন্টে কি সবাই তোমরা তো ফাইনাল ইয়ার নো, ডিপার্টমেন্টই বাকি আছে আর কি। তো সেইগুলো কম ওটা হবে না। স্যার কটা করতে হয়? ইন্টার্নশিপ একটাই। ইন্টার্নশিপ তোমার মনে হয় দুটো আছে, এইটা ম্যান্ডেটরি, এটা করতে হবে কারণ এই সেভেন সেমিস্টারের ইন্টার্নশিপটা করে তোমাদের ইয়ে জমা দিতে হবে, একটা পরীক্ষা দিতে হবে কলেজে। আগে যেমন সেমিনার ছিল না, সেরকম টাইপের একটা পরীক্ষা দিতে হবে, ওটা ম্যান্ডেটরি আর কি। ওটা তোমরা টিপিও স্যারের সাথে তোমার কথা বলে নিতে পারো, তোমরা যদি মানে ইয়ে হয়, মানে কখন কি করলে সুবিধা হবে তোমাদের, তো তোমাদের এরিয়া যেটা করতে চাইছো, ঠিক আছে। বা তোমরা যদি তোমাদের যদি ডিপার্টমেন্টাল যদি কোনো রেস্ট্রিকশন না থাকে, তোমরা তাহলে সেরকম একটা করতে পারো, তোমরা পাইথনের উপরে কোনো স্পেসিফিক করে নিতে পারো। কারণ তোমরা ধরো এখানে পাইথনের বেসিকটা শিখলে, যে পাইথন ধরো ডিপ লার্নিং এ বা আইওটি উইথ পাইথন, যেটা তোমাদের খুব এফেক্টিভ হবে। ইন্টারনেট অফ থিংস। আইওটি উইথ পাইথন আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ তোমরা যেহেতু ইলেকট্রনিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে, কারণ তোমার এমএলটাও স্যার, মেশিন লার্নিংটাও ভালো হয়। হ্যাঁ দেখো অবজেক্টসটা করা যাবে না, সেটা হচ্ছে ব্যাপার। যেটা যেটা যদি কারো মানে ইলেকট্রনিক্স যদি বেশি পছন্দ হয় তাহলে সেটা করতে পারে। এখন তো দেখো, এখন তোমার ইন্টার্নশিপ অনেক কিছুতেই করা যেতে পারে, আমার মনে হয় কোনো রেস্ট্রিকশন মনে হয় নেই, মনে হয় সেই রকম ভাবে। যেমন তোমার 5G উপরে তুমি যদি কোনো করতে পারো সেটা ভালো, 5G উপরে যদি ইয়ে করো ইন্টার্নশিপ। আবার তোমার ধরো অগমেন্টেড রিয়েলিটি, মিক্সড রিয়েলিটির উপর তুমি যদি করতে পারো। কারণ দেখো তুমি মেটাভার্স ফেসবুক লঞ্চ করেছে অ্যাকচুয়ালি, এই রিয়েলিটি কনসেপ্ট অনেকদিন থেকেই আসে, ঠিক আছে। মেটাভার্স লঞ্চ করেছে, এবার এইখানে একটা মানে ইনিশিয়ালি একটা ভিজুয়াল রিকোয়ারমেন্ট থাকবে জবে। হ্যাঁ স্যার। তো এইগুলো একটু দেখতে পারো তোমরা। তবে অবশ্যই তোমরা যেটা কোর এরিয়া সেটা ছেড়ে বেরোনোটাই না ভালো, যে তোমরা কোর এরিয়া যেটা হিল সেইগুলোই। ঠিক আছে তাহলে নেক্সট উইকে তাহলে আমি আমার সিয়াকে জানিয়ে দেবো। তোমরা যদি করতে না থাকে, আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি কয়েকটা ক্লাস নিয়ে নেবো, তাহলে একটা দুটো নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? যদি আমি ব্যস্ত না থাকি আর কি, যদি পরীক্ষা যদি শুরু না হয়ে যায় বা তোমাদের পরীক্ষা যদি না হয়ে যায় শুরু, ঠিক আছে। কারণ সেভেন্থ সেমিস্টারের পরীক্ষাটা 3 দিনের 29-এ শুরু হয়েছিল, ঠিক আছে। তো সেই জন্য জানি না কি হবে, নাহলে ঠিক আছে। আর যদি কোনো তোমার ডাউট বা কোনো কিছু কিছু আছে কোশ্চেন, ধরো যেরকম আমি পড়িয়েছি সেইগুলোকে একদম টপিক ধরে করে দাও, করে গেলেই হবে তোমাদের, ঠিক আছে। কিন্তু ডোন্ট এক্সপেক্ট ইউ উইল গেট দ্য সেম প্রোগ্রাম, এটা এক্সপেক্ট করো না, ঠিক আছে। আর
আর একটা জিনিস হচ্ছে তোমাদের যেটা প্রথম দিকে যেটা করেছিলাম ওই ওয়াটারফল মডেল কিছু তোমার ক্লাস ডায়াগ্রাম ওই ধরনের কিছু প্রবলেম আমি মানে আলাদা করে দিচ্ছি না। রাজীব মালের বইটা তোমাদের মানে দিয়েছিলাম তাই তো, সব কপি? হ্যাঁ, মালে মালে ছিল। রাজীব মালে বইটা তোমার যেখানে যেখানে দেখবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডিজাইন আছে ওইখান থেকে কিছু প্রবলেম তোমরা দেখে নেবে, মানে কিভাবে ক্লাস ডায়াগ্রামটাকে মানে প্রবলেম ডেফিনেশন দিলে কিভাবে ক্লাস ডায়াগ্রাম তৈরি করতে হয় সেটা একটু দেখে নেবে, ঠিক আছে? মানে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের প্রবলেমটা এরকম থাকতে পারে যে ক্লাস ডায়াগ্রামটা ড্র করার পরে তোমাকে পাইথনে ক্লাসগুলো ডিফাইন করতে হবে, বুঝতে পারছো? মানে তোমাকে প্রবলেমটা দেওয়া হলো, সেই প্রবলেমটা থেকে তোমাকে ক্লাসগুলোকে আইডেন্টিফাই করলে ক্লাস করসপন্ডিং ডেটা মেম্বার মেম্বার ফাংশন, তারপরে তুমি ওইখান থেকে তুমি ওর মধ্যে ডিপেন্ডেন্সি বা জেনারেলাইজেশন এগুলোকে অ্যাপ্লাই করে তুমি পাইথনের যে ফাংশন গুলো পাইথনের যে ক্লাস অবজেক্ট ওগুলো ডিফাইন করবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আমি তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছি তাহলে এখন। আর আজকেরটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই তো? এটা আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir.